similar, and we have stressed that we will continue in our efforts, in our cooperation, to implement the process that we have started until we establish a federal democratic pluralistic Iraq, and Iraq which will be free from terrorism and terrorists. Thank you very much. I appreciate very much the President Barzani of the Kurdish regional government has welcomed us here so warmly. It's wonderful to be in Erbil again. I said to the President that it is a beautiful region that is obviously growing very rapidly. زۆر سپاس تقدیرم هەیە بۆ سەرۆک بارزانی بۆ بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەو گەرمی پێشوازەی کەوالیان کردم زۆر خۆشحاڵم کەوا دووبارە لە هەولێر دەبم هەر وەکو بە بەڕێزانم ڕاگەیاند خۆشحاڵم کە دەبینم زۆر جوانە و هەرێمە زۆر بەخێرا بەرەو پێش دەڕوات. We have had very good discussions about the national reconciliation process and the vision of a unified and democratic Iraq that is stable, that is at peace and at peace with its neighbors. هەروەها مناقەشاتی زۆر باشمان ئەنجامدا دەربارەی پرۆسەی ئاشبوونەوەی نیشتیمانی و هەروەها بۆ ئەوەی عێراقێکی یەکگرتووە عێراقێکی دیموکراتیک کە سەرقامگیر بێ و لە ئاشتی بژی لەگەڵ خۆی و هەروەها لەناو خۆی و لەگەڵ دەوروبەری. I appreciate your leadership and I appreciate also your important participation in the process of national reconciliation. من تقدیرم هەیە بۆ قیادەی ئێوە و هەروەها بۆ مشارەکەی جدیتان لە پرۆسەی ئاشبوونەوەی نیشتیمانی. And thank you again for having me here. زۆر سپاس بۆ پێشوازیکردنم لێرە. Only two questions. One from Kurdish side and one from West. فواد ڕۆژنامەنووس پرسیارم لە خاتوو گۆندالیزا ڕایسە کورد هەردەم هاوپەیمانی ئەمریکا بووە بەیەکەوە بەشداری پرۆسەی ئازادی عێراقیان کردووە خوێنیان لەو ئاستە ڕشتووە کورد لە هەموو پرۆسەیەکی کە بەرژەوەندی ئەمریکای تێدا بۆ بەشدار بووە ئێوە گرنگتیتان ئێستا بۆ گەلی کورد چییە کە بۆ پاراستنی ئاسایشی نەتەوەی لە ئێستا و داهاتوودا. A question from journalist Fuad addressed to Madam Secretary. The Kurds have always been an ally and a friend to the United States, and since the beginning of the Iraqi liberation operation, we have been fighting together, we have shed blood together in this process. And we have always, the Kurdish leadership has always been taking care of the American interest in this. What are your guarantees for the rights of the Kurdish people in the future? Well, we have been friends with the Kurdish people for a very long time, and in fact, prior to liberation, well prior to liberation, I think helped to provide stability and protection to the Kurdish people. We now are able to have a situation in which we will have a democratic Iraq, not just a democratic Kurdish region. There are guarantees in the constitution of that unified Iraq. People understand the importance of autonomy here in the Kurdish regions. They understand the special history of Kurdistan. And I think that the process that is going on now in Baghdad is one that can, within the framework of a united Iraq, protect and defend the rights of all people. And of course, the Kurdish people will be better served by neighbors in the neighborhood who are friendly and who are respecting the integrity and independence of Iraq, and will most certainly be better served if Baghdad and surrounding areas are stable and democratic as well. بەر لە ئازادکردنی عێراق و لە مێژەوەی هەتا بەر لە ئازادکردنی عێراق بەماوەیەکی زۆر ئێمە پشتگیریمان کردووە لە سەرقامگیری و هەروەها پاراستنی ملەتی کورد و ئێستا ئێمە دەتوانین بڵێن کە وەزعەکە بە شێوەیەکە ئێمە هەوڵ دەدەین بە ئەوەی عێراقێکی دیموکراتی هەبێت نەک تەنها هەرێمی کوردستان بە وەکو دیموکراتی بێ و زەمانەتش بۆ ئەوەی کەوا لە دەستور هەیە عێراق موحەد بێ خەڵکیش هەمووی تێدەگات لە بایەخی ئەوەی حکمی خۆبەخۆیی هەبێ بەو هەرێمە و هەروەها دەزانن کە ئەو هەرێمە مێژوویەکی تایبەتیشی هەیە و ئەو پرۆسەیەکەوە ئێستا لە بەغدا هەیە پرۆسەیەکە کەوا لەناو عێراق دەکتە عێراقێکی یەکگرت و پاراستن و هەروە بەرگریش لە مافی هەموو لایەک بکە نەک تەنها ملەتی کورد و باشترین خزمەتیش بە کورد دەکرێت لە کاتێکدا کە ئەو دەوروبەری عێراق وڵاتانی دەوروبەر ڕێز لە سەروەری و یەکپارچەیی و سەربەخۆی عێراق دەگرن و هەروە کاتێک کە بەغداش سەقامگیر و ئارام بێ ئەو کاتە زیاتر بەرژەوەندەکان دەپارێزرێن. Paul Richter. Why
President Barzani, there's a lot of talk on the street in Kurdistan about secession from Iraq. I wonder what is your judgment about the level of interest in that idea? Do you share that sentiment perhaps yourself? Also, I wanted to know your views on the new oil exploration in Kurdistan. Should that revenue, do you think, remain in Kurdistan, or should it go to the Iraqi treasury? Also, Madam Secretary, I wonder if I could, did you reach any agreement with the President on how the PKK should be handled, by Kurdish authorities or by the Iraqi army? Yes, it was. پرسیارێک بۆ سەرۆک بارزانی ئەگەر ئێمە تەماشا بکەین لەسەر شەقامەکان لێرە خەڵکێکی زۆر باس لە جیابوونەوەی کوردستان دەکا و باس لەسەر بەخۆی دەکا حەز دەکەم بزانم تەقدیری بەڕێزتان چییە بۆ ئەوە ئایا بەڕێزیشتان مشارکەی ئەو خەڵکە دەکەن لەو شعوریان یان ئێوە چۆنی دەبینن وهروە حەز دەکەم پرسیارێکیش بکەم لەسەر دید و بۆچوونتان دەربارەی مەسەلەی ئەو چافاتی نەفتیکەوە ئەنجام دەدرێت ئایا لەگەڵ ئەوەن کەوا داهاتەکانی ئەو پرۆسەیە لە هەرێمی خۆتان بهێڵنەوە یان بینێرن بۆ خەزینەی بەغدا پرسیارێکیش ئاراستەی خات و وەزیرە ئایا لەگەڵ سەرۆک بارزانی باسی مەسەلەی پەکەتان کرد کەوا چۆن بتوانن مامەڵە لەگەڵ مەسەلەی پەکەکە بکرێت لەلایەن دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان وهروە لەگەڵ لەلایەن دەسەڵاتدارانی بەغدا طبعا كرد وكو نتواك وكو هر نتواك كتر ما في شارانوسي خوي هيا ومشتكي طبيعية بلان برلماني كردستان بريالي داوا كالا چوارچوي عراقي كي فدرالي ديمقراط دا او شارانوسا بكاربيني. So Kurds, like any other nation, they have the right to self-determination. This is a natural right. But the parliament in Kurdistan has adopted, within the framework of a federal democratic Iraq, a federal system. بالنسبة واردات النوت طبعا ما وكو لدستور جداد وما لقال وينا كواردات النوت بالشواي كعادلانة لسلام عراق داغش بكري. As for the revenues of oil, as it has been stipulated in the constitution, we are with a fair distribution of the oil revenues all over Iraq. Thank you. And as to the PKK, one of the points that I made to President Barzani is that we have made some progress on the PKK issue in the recent months. General Ralston, who is the special envoy on behalf of the United States, has been working on this issue. We now are getting very good cooperation between Iraq, Turkey, and the United States on this issue. سبارت به پرسیاری لەسەر پەکەکە یەک لەو خاڵانەی کەوا لەگەڵ سەرۆک بارزانی باسم کرد ئەوە بوو من خۆشحاڵم کە بڵێن کەوا بەرەو پێشچوونێک بۆ لەسەر مەسەلەی پەکەکە لەو چەند ماوەی ڕابردوو لەلایەن حکوومەتی ئەمریکا و جەنەرال ڕالستن وەکو نێردراوی تایبەتی دانرا بۆ ئەو مەسەلەیە وهروە هەموو لایەک پێویستە ڕۆڵی خۆیان بجێڕن لەو مەسەلەیە چ کورد چ عێراقیەکان وهروە چ تورکیا بە خۆشحاڵشین کەوا نووسنگەکانی پەکەکە لە سەرانسەری عێراق داخراوە و لەو ماوەیەش بە خۆشحاڵیەوە جەنەرال ڕالستن دووبارە دەگەڕێتەوە بۆ کارکردن لەسەر ئەو مەسەلەیە بێگومان نابێ خاچی عێراق بەکاربێنرێت بۆ مەسایلی تێرۆریزم لە دژی هیچ لە وڵاتانی دەوروبەر ئەوەش مەسەلەیەکە کە هەموو لایەنە عێراقیەکان سوورن لەسەر ئەوە مش خۆشحاڵین بۆ هاکاری کە ئێستا لێوان هەموو لایەکدا هەیە. Thank you. زۆر سپاس. جێباسێ وارەی دوێنێ کۆندالیزە ڕایز وەزیری دەروێ ئەمریکا بەسەردانێکی کتوپەر گەیشتە بەغدا و لەگەڵ بەڕێز جەلال تاڵابانی سەرۆکۆماری عێراقی فیدڕال کۆبەوە لە کۆبنەوەکەدا دواڕەوشی سیاسی و ئەمنی عێراق و پەیوەندی دوو قۆڵیەکانی نێوان ئەمریکا و عێراقیان تاوتێ کرد. ڕایز پێشترش لەگەڵ نووری ئەلمالکی سەرۆکوەزیرانی عێراقی فیدڕال